Okay, now tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes, good. Let everyone join. Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Yes, good morning. Good morning, good morning. Yes, good morning. Let everyone join. We'll start then. Fine. Yes, good morning to all of you. Good morning. Good morning, Shri, Ritika, Sheetal, good morning. Good morning to all of you. Ziana, good morning. Yes, Bhakti, good morning. Chalo. Vaishnavi, good morning. Fine. So I gave you the task of remembering these equations. Yes, Sahil, good morning. Chalo, everyone now concentrate. I gave you the task of remembering few things. Let me show that to you. Here. First of all, these three formulae, sine square theta, let us repeat, okay? You also repeat those formulae along with me, okay, in your house, okay? Virtual classroom. Sine square theta plus cos square theta equal to 1. Sine square theta plus cos square theta equal to 1. Sec square theta minus tan square theta equal to 1. Sec square theta minus tan square theta equal to 1. Okay, I will recite this formula, and second time also I will recite it as if you are reciting it. Okay, पहिल्यांदा मी म्हणेन, दुसऱ्यांदा पण मीच म्हणेन, पण दुसऱ्यांदा जेव्हा मी म्हणेन तेव्हा तुम्ही तो माझ्या बरोबर म्हणायचं. Cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Now say along with me. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Now double angle formula. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Now repeat. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Now repeat. Sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Now 4 formulae of cos square theta. Cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Or 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 tan square 1 minus 2 sin square theta. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So there are 4 formulae. Let's repeat them once again. First is cos square theta minus sin square theta. Cos square theta minus sin square theta. Second is 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. Third is 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta. Fourth is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So sin 2 theta and cos 2 theta formulae over. Now tan 2 theta, same as sin wala formula, only changes here the minus sign. So 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Okay. Now triple angle formula, sin 3 theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta, which is sin 3 theta. Cos 3 theta is interchange 4 and 3. This cube here, this raised to 1 here, raised to 1, no need to write. Now instead of sin theta you will write cos theta, instead of sin theta you will write cos theta. Cube as it is, 4 as it is, interchange, 4 and cube interchange, this 3 interchange, this minus sign as it is, and instead of sine now you have to write cos, okay. So 3 sin theta minus 4 sin cube theta, just like that. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. You can observe it here. This in reverse sequence. 4 cos cube theta minus 3 sin theta. You will observe it same here. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So only one formula to be remembered.
3 sin theta minus 4 sin cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. If you remember sin 3 theta, that will be enough. Automatically cos 3 theta will be remembered in reverse order. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Observe here. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Now tan 3 theta you have to absolutely remember. There is no trick as such. 3 tan theta minus tan cube theta. 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Of course, these will be used rarely, extremely rare, but still we will club them, okay, or we will write them. Next is half angle formulae. If sin 2 theta you are writing as 2 sin theta cos theta, means half of this angle you are writing here, then sin theta will be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Sin 2 theta you are writing it as 2 sin theta cos theta, means half of 2 theta is theta, half of 2 theta is theta. So same formula you will write by making angle half. So sin theta will be 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Similarly, cos 2 theta formula is cos square theta minus sin square theta. Cos square theta minus sin square theta. So instead of 2 theta, if you have angle theta, half of 2 theta is theta, half of 2 theta is theta. So half of theta will be theta by 2, sir. So cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, sir. Next is 1/3 angle formula. 1/3 means for sin 3 theta, 1/3 of this angle is theta. 1/3 of 3 theta is theta. So 1/3 of theta will be theta by 3. 1/3 of theta will be theta by 3. Okay. So sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So sin theta will be what? 3 sin theta by 3. 3 sin theta by 3 minus 4 sin cube theta by 3. 3 sin theta by 3 minus 4 sin cube theta by 3. Okay. Just keep on listening. It will automatically get remembered. Now addition to multiplication, addition of angles, not addition to multiplication, addition of angles. Sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. Now repeat with me. Sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Sin of a minus b, same formula, sign change. Same formula, sign change. Sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. Sin of a minus b, repeat with me. Sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. Sin a cos b minus cos a sin b. Now cos of a plus b, for plus you have minus here. For this plus you have minus here. So you have to note that minus sign. Here plus, here minus. So let us make it a star point. So cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Cos of a minus b will be same formula, sin reverse. Same formula, sin reverse. Cos a cos b plus sin a sin b. So for cos of a minus b you have cos a cos b plus sin a sin b. If here plus, here minus. If here minus, here plus. Tan of a plus b, plus plus minus minus. Plus ला plus है, minus ला minus है. If you have plus in the numerator, minus in the denominator. If you have minus in the numerator, you have plus in the denominator. Same formula, sign change. So tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan of a plus b is, repeat with me, tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Similarly, tan of a minus b will be tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Similarly, tan of a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Okay, sir. Next, addition to multiplication. Sin plus sin is 2 sin cos. How to remember this? Sin plus sin is means is equal to sin plus sin is 2 sin cos. Sin plus sin is 2 sin cos. Sin minus sin is 2 cos sin. Sequence reverse.
Sine minus sine is 2 cos sine. ఇక్కడ 2 sine cos, ఇక్కడ 2 cos sine. Sine plus sine is 2 sine cos. Sine plus sine is 2 sine cos. Sine minus sine is 2 cos sine. Sine minus sine is 2 cos sine. Cos plus cos is 2 cos cos. Cos plus cos is 2 cos cos. Cos minus cos is minus 2 sin sin. Cos minus cos is minus 2 sin sin. This is exceptionally minus sign appears here. So you have to remember it. Cos minus cos is minus 2 sin sin. Cos minus cos is minus 2 sin sin. Cos minus cos is minus 2 sin sin. In the first bracket, addition upon 2, addition upon 2, addition upon 2, addition upon 2. Whatever these two angles are there, addition upon 2. In the second bracket, subtraction upon 2, subtraction upon 2, subtraction upon 2, subtraction upon 2. Whatever these two angles are given, sequentially subtract. C minus D, C minus D, C minus D, C minus D. Subtraction upon 2, subtraction upon 2, subtraction upon 2, subtraction upon 2. This is addition to multiplication. Next, multiplication to addition. 2 sine cos means sine plus sine. Automatically just reverse the order. In the reverse order, sine plus sine is 2 sine cos. But 2 sine cos असेल तर what if we have 2 sine cos? Sine plus sine. 2 cos sine, sine minus sine. If we have 2 cos sine, 2 cos sine, it is sine minus sine, sine minus sine. 2 cos cos, 2 cos cos means cos plus cos. 2 cos cos means cos plus cos. And minus 2 sin sin means minus 2 sin sin means cos minus cos. Minus 2 sin sin, minus 2 sin sin means cos minus cos, cos minus cos. Okay, fine. Here you have only addition, here you have only subtraction. No upon 2, upon 2, upon 2 nahi. Here you have only addition, here you have only subtraction. Okay. Then the sine rule. What is sine rule? Just keep on listening. Okay, just keep on listening. Sine rule. Let's say we have a triangle. In that triangle we have 3 sides, A, B and C. A upon sine alpha, B upon sine beta, C upon sine gamma. All 3 are equal. All 3 ratios are equal. So here A, B and C are the sides and alpha, beta, gamma are the angles. Alpha, beta, gamma are the angles. A upon sine alpha equals B upon sine beta equals C upon sine gamma. Or you can reverse, you can take the reciprocal of this, reciprocal of this, reciprocal of this. A upon sine alpha equals B upon sine beta equals C upon sine gamma. Reciprocal. Sine alpha upon A, sine alpha upon A, reciprocal of this. You can observe here. Sine alpha upon A is equal to sine beta upon B is equal to sine gamma upon C. Sine alpha upon A equals sine beta upon B equals sine gamma upon C. That's the sine rule in the triangle. Now cosine rule in the triangle. Now the cosine rule in the triangle. Same. Small a, b, c are the sides. Angle opposite to side A. Angle opposite to side A is alpha. Angle opposite to side B is beta. Angle opposite to side C is gamma. A la opposite angle alpha, B la opposite angle beta, C la opposite angle gamma. Then if you want to write a square, then check what are the remaining 2 sides. B square plus C square minus 2BC cos alpha. A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos alpha. B square plus C square minus 2BC cos alpha. If you want to write B square is equal to A square plus C square, A square plus C square minus 2AC cos beta. B square is equal to A square plus C square minus 2BC cos beta. I think I made a mistake. B square is equal to A square plus C square, A square plus C square minus 2AC cos beta, minus 2AC cos beta. And C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos gamma.
So c square will be a square plus b square minus 2ab cos gamma. This is the cosine rule in the triangle. Just keep on listening. Now small angle approximations. Small angle approximation. For small angle theta, if the angle theta is small, okay, of course, small means up to 10 degree you are going to consider, and 5 degree, 7 degree, 2 degree, all these angles are in degree. Those are small angles, but that angle you have to convert into radian. How to convert angle in degree into radian? Just multiply the given number in degree, which is, let's say, 5 degree for time being. You have to multiply that by pi by 180. If the angle is given as 7 degree, do 7 into pi by 180. Just 7 number ला काय करा, pi by 180 ने multiply करा. Okay. So whatever angle is given to you in degree, just multiply that angle by pi by 180. You will get angle in radian. Okay, sir. So for small angle, sin theta equal to theta, tan theta also equal to theta, sin theta equal to theta, tan theta equal to theta, but cos theta is approximately 1. It is slightly less than 1. It is slightly less than 1 because cos 0 is exactly equal to 1. Cos 0 is equal to 1. Sin 0, 0, cos 0, 1. Remember this. Sin 0, 0, cos 0, 1. So sin 0 is 0. Okay. Cos 0 is 1. But it is not exactly equal to 1 because angle is not exactly equal to 0. It is closer to 0. Small angle means closer to 0. Okay. This value, if you calculate this value in radian, if you calculate, you will observe that this value is very, very small. Very, very small means closer to 0. So approximately answer is 1. If you don't want to write 1, slightly accurate answer will be 1 minus theta square upon 2. 1 minus theta square upon 2. But most of the times we are going to use these three. Most of the times we are going to use these three. Sin theta equal to theta, tan theta equal to theta, and cos theta equal to 1 for small angles, for very small angles. Of course, that angle must be taken in radian, not in degree. Don't write sin of 5 degree is equal to 5. That will be mistake. Sin value can be only in between 0 to 1. Cos value also in between 0 to 1. Okay. Even in case of tan, you cannot take angle in degree. You have to write that angle in radian. Okay. Only then answers will be correct. Okay. Then we learned the binomial approximation. Okay. This is the binomial theorem. And its approximation we have done on the next slide. So let us first check what is the binomial theorem. 1 plus some value raised to n. First of all, you have to write 1 as it is. Then multiplication of these two. N into x, nx. After this, what you have to write, the further terms will be, here we have n, here the next term will be n into n minus 1. Here we have x raised to 1. Here we will be having x raised to 2. Here we have x raised to 1 upon 1 factorial. 1 factorial is actually 1. So we have not written 1 factorial there. Okay. So पहिल्यांदा तर बाळांनो या दोन terms तुम्हाला absolutely लक्षात ठेवायचे आहेत. How to remember these two terms? Just give me 1 second. It's not responding. Wait for 1 second. So 1 plus n times x. In this way, you have to remember these two terms. Now, here the term is n. What will be terms here? N into n minus 1. Here the term is x raised to 1. Here term will be x square upon 2 factorial. Next term काय असणार? x square upon 2 factorial. आता पुढच्या terms बघा. Here we have n and n minus 1. Here we have n and n minus 1. So here we will be having one more term. n minus 1, n minus 2. n minus 1, n minus 2. Now here we had x square upon 2 factorial. So one more term, sorry, next term, x cube upon 3 factorial. X square upon 2 factorial, just like that, x cube upon 3 factorial. What will be the fourth term? Fourth term काय असेल सांगतो बघा. n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3. n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3. अशी next term येणार. Here we had x cube upon 3 factorial. There we will have x raised to 4 upon 4 factorial. X raised to 4 upon 4 factorial. How to find 4 factorial? 4 into 3 into 2 into 1. How to find 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That will be equal to what? Can I write it as 5
multiplied by 4 into 3 into 2 into 1 means what? 4 into 3 into 2 into 1 means what? 4 factorial. Okay. What is 4 factorial? 24. So answer will be 24 into 5, 120. Answer will be 120. Okay. Just keep on listening. Next, if you have n as a negative integer, then there will be infinite number of terms. Then there will be infinite number of terms, 1, 2, 3, 4, and so on. But if you have n as a positive integer, then there will be only n plus 1 terms. Means, for example, if you have n equal to 2 means square, then there will be total of 3 terms, 1, 2, 3. That you also know. 1 plus x square will be what? 1 square plus x square plus 2 into 1 into x. A plus b bracket square काय आला असता? A square plus 2ab plus b square. हे झाले. So for n equal to 2, for n equal to positive integer, you have n plus 1 terms. For n equal to negative integer, you have infinite number of terms. Okay. Fine. And now comes the approximation. The approximation says that you can neglect the higher order terms. Higher order terms means x square, x cube, x raised to 4, x raised to 5. Higher order terms you can neglect if this x is a fraction value. X is a fraction value. Fraction means the value which is in between 0 to 1. But that fraction should also be closer to 0. Means very, very less than 1. Very, very less than 1 means closer to 0. So if you have 1 plus fraction raised to n, you will write only first 2 terms. So that's on the next slide. If the value of this x is very, very less than 1, means closer to 0. Example 0.07, 0.01, 0.02. In that case, you will write only first 2 terms. What are the first 2 terms? 1 as it is. This 1 as it is, and n times fraction, multiplication of these 2. 1 as it is, then multiplication of these 2. 1 as it is, multiplication of these 2. N into minus x minus nx. 1 as it is, minus n into x minus nx. Minus n into x minus nx. Let the index be positive or negative. You have to write 1 as it is, and then multiplication of these 2. Multiplication of these 2 will be n into minus n into minus x minus n into minus x is plus nx, is equal to plus nx. So in short, in general, you can write 1 plus fraction raised to n. 1 plus fraction raised to n is 1 plus n times fraction, approximate. Is 1 plus n times fraction, approximate. And then I solved one example here. I gave 2 examples for the homework. Hope all of you have done that. I'm expecting you to complete those 2 examples and send its photo on my personal WhatsApp number. Okay, after completing it. Fine. And now let's move ahead. Everyone reply me in the chat box. Ready for the next? Reply me yes. Good. सर पहिल्यांदा बेसिक्स सगळे कव्हर करून घ्या. चलो नाव एव्हरीवन कॉन्सन्ट्रेट ऑन दी ब्लू बोर्ड. ओके, not white board, not black board, it's blue board. Chalo, write down. The next point that we are going to do today is the graphs. How to plot the graphs of straight lines and parabola. Okay, these are the 2 graphs which are widely used, so we will try to understand these graphs. Okay sir, so write down the heading. Chala balanno, heading dia graphs. Write down the heading graphs. Number 1, straight line. Just keep on writing. Initially just keep on writing, then I will allow you to reply in the chat box and I will allow you to ask the doubts as well, but initially you have to write along with me. Graph point is also present in the module. No need to refer the module. जेव्हा मी शिकवतो तेव्हा मॉड्यूल रिफर करायची गरज नाही. Okay, straight line graphs. Write down equation of straight line. Just keep on writing. Equation of straight line
equation of straight line is y equal to mx plus c, is equal to y equal to mx plus c. What is y, what is x, what is c? Write down. C is called as y intercept. C is called as y intercept, CEPT. C is called as y intercept. This is x coordinate. X means x coordinate. Coordinate. X means x coordinate. M means slope of a line. M means slope of line. What is slope? We will discuss. Y is y coordinate. Y is y coordinate. Okay, fine. Now let us try to draw the general graph. Let us try to draw the general graph. Just keep on writing along with me. This is x-axis, this is y-axis, and let's draw the graph for this line. Okay, so this point is the point at which the line intersects y-axis. The line at which the point at which given line, this line is equal to y equal to mx plus c. The point at which the given line intersects the y-axis, that point is called as y-intercept. If you put the value of x equal to 0, when the value of x is equal to 0, value of y will be equal to c. This is called as y-intercept. If you put value of x equal to 0, so 0 into m will become 0, then y value will be equal to c. So when the value of x is equal to 0, you get y-intercept. You get y-intercept. Okay, x ची value 0 टाका, y-axis ला line कुठे intersect करते तो point करेल, that point is called as y-intercept. So that value is c. Now this m means slope. This m means slope. How to find out slope? To find out slope, that is m, check what is the angle made by this line with the positive x-axis. Don't check angle with negative x-axis. Check what is the angle made by given line with the positive x-axis. Then if you take tan of that angle, it will be called as slope of line. It will be called as slope of line. And here the slope of line is indicated by the symbol m. It is indicated by the symbol m. Okay, so if you are given line with slope equal to m, it means angle made by that line is theta, and tan theta is equal to m. That is the slope. That is the slope. Okay, fine. Now you people tell me, tan theta for acute angle. Tan theta for acute angle. For acute angle, tan theta will be positive or negative? Acute angle means 0 to 90. Means first quadrant. Tan theta will be positive or negative? Tan theta means slope, means m. In the first quadrant it is, just reply me P or N. Do the smart work. Positive or negative? It is positive. Okay, very good. All of you gave the correct answer. In the first quadrant, sir, tan theta is positive. Tan theta positive वाला म्हणजे बाळ slope positive वाला. So acute angle ची line तुम्हाला अशी draw करावी लागेल. Okay, you have to draw line like this. For obtuse angle, means angle in second quadrant, theta will be from 90 to 180. Just give me 1 second. Angle made by the line with the positive x-axis will be 90 to 180. So that will be second quadrant. In the second quadrant, only sine and cosec are positive. Only sine and cosec are positive. All sine, tan, cos, only sine and cosec are positive. If the angle is in second quadrant, then tan theta will be negative. Tan theta means slope.
Slope is indicated by the symbol m, so that will be negative. So this line is for positive slope because angle is in between 0 to 90. So this is positive slope line, sorry, positive slope line. Okay, and similarly if you want to draw the negative slope line, then it will be like this. Try to understand. I will show you how will that be possible. Like this. For this line, angle made by this line with the positive x-axis, always you have to check. Angle made by this line with the positive x-axis, that will be the obtuse angle. Now you can verify it here. It is an obtuse angle. It is in between 90 and 180. So if the line is going up, slope is positive. If the line is coming down, slope is negative. Going up, slope positive. Coming down, slope negative. Up to this, reply me in the chat box, clear and written. Going up, slope positive. Coming down, slope negative. If the line is going up, slope positive. If the line is coming down, slope negative. Fine, sir. Now we understand how to draw line going up or coming down. Okay. This C is a y-intercept. This C is still y-intercept. Y-intercept can be a positive number, can be a negative number. Okay. Let me draw few more lines. Do we have the coordinate system directly available here? No, we have to draw it. Let's draw a few more lines. All right. Now, if you have a line with the positive y-intercept, line with the positive y-intercept. Okay. You have to draw starting from this point. And positive slope, positive y-intercept, positive slope. This line will be like this. Like this. Positive y-intercept, positive. So here you have slope positive, value of m positive, value of y-intercept also positive. This is y-intercept. This is called as y-intercept, and the line is going up. So positive m, positive y-intercept. Okay. Let us have positive y-intercept but negative slope. Positive y-intercept, negative slope. For this line is coming down. So slope is negative, but still the y-intercept is positive. Still the y-intercept means C value, it is positive. Now let's have another combination. Negative y-intercept, positive slope. If you have negative y-intercept, this is the y coordinate, or this is the y-axis, this is the x-axis. Here the y coordinate will be negative. So for this line, you have y-intercept. म्हणजे x0 असताना y ची value किती? That is called as y-intercept. What is the value of y when the x coordinate is 0? That is called as y-intercept. Here y-intercept is negative, but slope, line is going up. So slope is positive. And the final combination, keep on observing and listening. Negative y-intercept with negative slope. Here y-intercept is negative. 0 च्या खाली आहे. It is below 0. So you have negative y-intercept here. So y-intercept is negative, and slope is also negative. It is coming down. So here slope is also negative. Okay.
So if you are given a line y equal to mx, in this way you can draw it, or y equal to mx plus c, rather y equal to mx plus c. Fine. And the final combination, what if, sir, we have this c equal to 0, c equal to 0 असेल तर? Let's draw it on the next page. Up to this, reply me in the chat box clear and written. Next combination, next page वरती draw करूया. First complete up to this. Fine. Fine. Okay. Now let's say c equal to 0. c equal to 0 असेल तर? If c equal to 0, you will have y equal to mx. You will have y equal to mx. Y equal to mx. C0 means y intercept 0, means line passing through origin. Line passing through origin. Because y intercept is 0. Y intercept is 0 means line should pass through origin. Line passing through origin. Just keep on writing. Now there are two cases: line passing through origin with positive slope and line passing through origin with negative slope. Line passing through origin, sir, with negative slope. या line साठी y intercept value of c, the line at which, the point at which given line intersects the y axis. For this line, y intercept is 0. Y intercept is 0. But for this line, the line is going up. Angle is acute. In the first quadrant, tan theta is positive. That is slope is positive. Just give me 1 second. Internet is unstable. Just give me 1 second. Fine now. So for this line, y intercept is 0 because it is passing through origin. Just give me 1 second. Okay, please tell me, are the voice and screen clear once again? All okay? Just reply me yes or C for clear. All okay now? Good. Fine. Fine. Chalo, let us continue. So I was saying that for line passing through origin, there are two cases. Either going up or coming down. Going up means the line is making an angle of theta with the positive x-axis, which is acute, means first quadrant. Acute angle means first quadrant. And for this line is making an angle of how much with the positive x-axis? Obtuse angle. So this line will have negative slope. Line coming down, negative slope. Line going up, positive slope. And here y intercept equal to 0. Y intercept equal to 0. C value is 0. So y equal to mx.
So whenever you see y equal to mx, it is going to be a straight line passing through origin, because y-intercept is the point at which line intersects the y-axis. The point at which line intersects the y-axis. Okay, so it is this point. Fine. Now try to understand. This is a line with positive slope. This is the line with negative slope. Sir, if m equal to 0, then m equal to 0 असेल तर y equal to c, means y equal to some constant value, y equal to y-intercept, y equal to y-intercept. So if m equal to 0 means slope 0. m equal to 0 म्हणजे काय? Slope 0. Slope 0. Slope 0 means tan theta value 0. Slope is tan theta. Tan theta value 0. Now tan theta 0 means theta also 0, because tan of 0 is equal to 0. Sin of 0, 0. Cos of 0, 1. Tan of 0, 1. Slope means tan theta, which is equal to 0. But for which angle tan theta is 0? Tan 0, 0. So this angle must be also 0. It means it is a line parallel to, it is a line parallel to x-axis. It is a line parallel to x-axis. So whenever the slope is 0, it is a line parallel to x-axis. So let us draw it. For this line, what is the angle made by this line with the positive x-axis? Sir, given line is parallel to x-axis, so there cannot be any angle between these two lines. The angle is 0. So angle between this and this line, theta is equal to 0. So tan theta, which is equal to slope, will be equal to 0. And this point is the y coordinate. Y equal to c. Y equal to c. That is the y coordinate. Now, similarly, if you have y equal to constant, y equal to some value, instead of that, if x equal to some constant number you are given, x equal to some constant number you are given, then what will be the value of line, or what will be the nature of the line? For this line, what is the equation? Y equal to some constant. Y equal to some constant. For any value of x, y value is same, always same. So it is a line parallel to x. x च्या कुठल्याही value साठी, for any value of x, y is always going to be fixed number, y equal to c. It is not changing with x. x चे काय पण value असू दे, y तर fixed आहे. Now if you have x value equal to constant, means that constant can be a positive or negative number. Line will be this. Where shall I draw it? Here. Now for this line, for this vertical line, you can observe that for this line, let me write it here. I have some place here. Here equation of line will be x equal to some constant, let's say k. For any value of y, the value of x is fixed. X is equal to constant. What is the angle theta made by this line with the x-axis? Sir, it is 90. The angle made by this line with the x-axis is 90. Then, if x equal to constant, some value equal to k, then right here it is line parallel to x-axis. It is parallel to x-axis. If you have x equal to constant, I think I made a mistake. It is parallel to y-axis. If x is equal to some constant value, for any value of y coordinate, x value is always fixed. It is always equal to k. This value is, let's say, k. That is always k. For any value of y coordinate, positive or negative, x value is always fixed.
For such line, what will be the value of slope? Tan theta will be equal to angle made by this line with the x-axis is 90. So that will be tan 90, and tan 90 is equal to infinity. Tan 90 equal to infinity. So such a vertical line which is parallel to y-axis has slope equal to infinity. Has slope equal to infinity. Has slope equal to infinity. The line which is parallel to y-axis makes an angle of 90 degree with the positive x-axis. So tan of theta means tan of 90 means tan theta means slope. So for such line, slope is equal to infinity. Up to this, reply me in the chat box, clear and written. CW. Drawing the graph for the line. कुठल्याही लाईनचा ग्राफ आता तुम्हाला ड्रॉ करता यायला पाहिजे. CW, clear and written. Write it down, understand it, then reply in the chat box. Good, very good. Yes. Next. झालं लिहून बाळांनो? पुढे जाऊया. चलो, concentrate here. Let me give you the example. Draw the graph. Draw the graph V versus time, velocity versus time graph. Equation V versus t. Graph is always written as y versus x, not x versus y. Y versus x. Y versus x. So on y axis you have to plot velocity. On x axis you have to plot time. Equation given is v is equal to u plus a into t. V is equal to u plus a into t. This a is some constant number. A is some constant number. Let us arrange this given equation in terms of equation of line. So can I arrange it? V equal to at plus u? Yes sir, you can do that. Now can I compare it with, just keep on writing, can I compare it with y value we have to draw on the y axis? So y is equal to time value we have to plot on x axis. Time value we have to plot on x axis. Time value we have to plot on x axis. So this must be, this is a constant number. This u is a constant, this a is a constant number, this u is also the constant number. So this a can be called as m, slope of the line, and this u can be called as y intercept. Fine. So if this constant number is the positive number, let's say a and u both are positive numbers, then the graph for the given equation should be like this. Check kara balanno. Jamtay ka? Slowly we will understand. For this line, x-axis, y-axis, y is equal to mx plus c. Time is x coordinate. Velocity is plotted on the y-axis. So instead of y, now write there velocity. Instead of x ऐवजी काय लिहा तिथं बाळांनो? टाइम लिहा. This a means slope. A is a positive number. Slope positive वाला म्हणजे गोइंग अप वाली लाईन पाहिजे, कमिंग डाऊन वाली नको, गोइंग अप वाली लाईन. y इंटरसेप्ट किती आहे? 0 आहे का? नाही आहे बाळ. y इंटरसेप्ट नॉन 0 आहे म्हणजे बर तो y इंटरसेप्ट काय सांगितलाय? एक पॉझिटिव्ह नंबर. सो y इंटरसेप्ट एक पॉझिटिव्ह नंबर आहे. y intercept is positive number. Let us call that number as u. तिथल्या कोऑर्डिनेटला तू 0, u पण लिहू शकतोस. x coordinate is 0, y coordinate is u. You can write there 0, you can write there 0, u. Y coordinate is u. That is the y intercept, and the slope is positive. आणि बाळांनो स्लोप काय आहे? पॉझिटिव्ह नंबर आहे. a is a positive number. So for positive
positive slope and positive y-intercept, the line should be this. The line should be this. But now you will say, sir, how can values of time be negative? How can values of time be negative? म्हणून बाळ इथनं मागचा ग्राफ काढायचा नाही. प्रॅक्टिकली नाही काढलं पाहिजे ना त्याला. बघा बाळांनो, समजलं का? ग्राफ असा यायला पाहिजे त्याचा. त्याचा स्लोप काय आहे बाळ? पॉझिटिव्ह आहे सर. याचा स्लोप काय आहे बाळ? एक व्हॅल्यू आहे ए विच इज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आणि त्याचा वाय इंटरसेप्ट आहे यू. सो फॉर दिस इक्वेशन द ग्राफ शुड बी दिस. बघा जमलं का? रिप्लाय मी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. v equal to u plus at, velocity on the y axis and time on the x axis. CW पॉझिटिव्ह स्लोप असणारी, पॉझिटिव्ह वाय इंटरसेप्ट असणारी लाईन. पॉझिटिव्ह स्लोप, पॉझिटिव्ह वाय इंटरसेप्ट. बोलो CW. ग्राफ्स ड्रॉ करता यायला पाहिजेत आम्हाला. व्हेरी गुड. गुड. y equal to mx plus c. Just arrange given equation in terms of y equal to mx plus c. Check whether c is positive or negative. Check whether m is positive or negative. Okay sir. Next. Momentum versus velocity. Momentum versus velocity. See this saying, explain again. बघ बाळ, v equal to u plus at आहे. Velocity we are plotting on the y axis. Okay, we just rearrange this equation, this v as it is, at here, this u here. u एक नंबर आहे, u एक नंबर आहे, a पण हा एक नंबर आहे. Time is to be plotted on x axis, velocity is to be plotted on y axis. So write velocity as y. जे y axis वरती प्लॉट करायचं आहे त्याला कंपेअर कसं करणार? y बरोबर इज इक्वल टू जे टाइम ऍक्सिस वरती प्लॉट करायचं आहे. ओके, द व्हॅल्यू विच यू वॉन्ट टू प्लॉट ऑन द टाइम ऍक्सिस, कॉल इट एज एक्स, सॉरी रॅदर एक्स ऍक्सिस. जे एक्स ऍक्सिस वरती प्लॉट करायचं आहे ते काय आहे? तुम्हाला वेलॉसिटी वर्सेस टाइम पाहिजे आहे, म्हणजे y ऍक्सिस वर्सेस x ऍक्सिस. सो वेलॉसिटी ऑन y ऍक्सिस, टाइम ऑन x ऍक्सिस. अदर टू थिंग्स विल बी कॉन्स्टंट. x चा कोएफिशियंट म्हणजे काय? स्लोप, प्लस जे काय लिहिलंय ते म्हणजे काय? y इंटरसेप्ट. सो u इज अ y इंटरसेप्ट, a इज अ स्लोप. सो व्हॉट इज y इंटरसेप्ट? इट इज u. म्हणजे लाईन y ला कुठे इंटरसेक्ट करते? u ला. ओके, आणि या लाईनचा स्लोप काय आहे? a. या लाईनचा स्लोप काय आहे? a. अँड गिवन दॅट u अँड a आर कॉन्स्टंट पॉझिटिव्ह नंबर्स. u आणि a काय आहेत? कॉन्स्टंट पॉझिटिव्ह नंबर आहेत. u हा एक पॉझिटिव्ह नंबर आहे. So y intercept is a positive and m is also positive number. So slope is a positive. Positive slope म्हणजे line going up, coming down नको, going up. बोल बा, everyone reply CW. जमतंय, थोडं थोडं केलं की जमतंय. अजून 2-3 एक्झाम्पल घेऊ, लगेच लक्षात. अजून एखादं एक्झाम्पल घेऊ. चलो, let us plot momentum versus velocity. Please say पट. Everyone write along with me. चलो, draw momentum versus velocity. कुठलाही ग्राफ, any graph is always to be written as y versus x. Y versus x. Momentum is equal to mass into velocity. This formula we already know. Let us compare. We want momentum on the y-axis. So P equal to mv compared with y equal to mx. हे m म्हणजे काय आहे? Mass. It is going to be a constant positive number. Mass is a constant positive number, mass of the given object. This is velocity, it can change, and p is the momentum, that also can change. So graph of momentum versus velocity. चला बाळांनो, graph of momentum versus velocity plot करूया. y axis, x axis. On the x axis
On the x-axis, we want to plot velocity. So right here, velocity. On the y-axis, we want to plot momentum. On the y-axis, we want to plot momentum. So right here, P. Okay. Compare the given equation with y equal to mx plus c. Y, momentum on the y-axis. Velocity on the x-axis. Sir, c value is not given. So add 0 to this given equation. Given equation la add 0 kara. So y-intercept is 0. Y-intercept 0 means line passing through origin. Y-intercept 0 means line passing through origin. Okay, line passing through origin. Slope is m. M is mass. Mass is a positive number. So slope is m. M is constant positive number. Slope is m. M is constant positive number. Constant positive number. Slope is constant positive number. So line going up or coming down. Check करा बळांनो. चेक करा बळांनो. Reply me in the chat box. Clear and written. Graph जमायला लागले का बघा. Slowly you will understand it. I know these are the new things, so I am teaching it slowly. I am also taking time to draw it. कळलं का? Momentum is equal to mass into velocity चा graph. जमेल. Slowly you will understand it. स्लोप काय आला? मास. पण मास काय? कॉन्स्टंट पॉझिटिव्ह नंबर. सो पॉझिटिव्ह स्लोप असणारी लाईन हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह स्लोप अँड 0 वाय इंटरसेप्ट. वाय इंटरसेप्ट 0 आहे का? म्हणजे पासिंग थ्रू ओरिजिन. वाय इंटरसेप्ट 0 आला की पासिंग थ्रू ओरिजिन. वाय इक्वल टू mx झालं ना ते. वाय इक्वल टू mx झालं. वाय इक्वल टू mx. आता हा m म्हणजे काय आहे बाळ? हा m म्हणजे सर मास आहे आणि हा m म्हणजे काय बाळ? स्लोप आहे. ओके. Next, draw 2y is equal to 3x plus 2. Okay, sir, we have to write y equal to something. We have to write y equal to something. काय करशील बाळ? 2 डिवाइड करायला पाठ. 3/2x plus 2/2. We made this 2 in the denominator. हा 2 काय केला? डिवाइड करायला पाठवला. So y equal to 3/2x plus 1. आता त्याला कंपेअर करा. कंपेअर विथ y equal to mx plus c. y equal to mx plus c. y इंटरसेप्ट आला पॉझिटिव्ह नंबर प्लस 1. स्लोप आला पॉझिटिव्ह नंबर 3/2. लाईन कशी येणार बघा. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ ड्रॉ करा बाळांनो माझ्या बरोबर. x y. On the x axis we have to plot x. On the y axis we have to plot y. Okay. Y intercept is plus 1. Y intercept is a positive number. Slope is also positive. Slope is also positive plus 3/2. Positive slope असणारी आणि या लाईन मधून जाणारी, या पॉइंट मधून जाणारी लाईन. A line having y intercept equal to 1, which is positive number. -1 नाही येणार आलं इथं. Here they have not written -1. Here there is +1. So line having y intercept as positive number +1 and slope also positive. 3/2 is a positive number. So graph कसा येईल? Line passing through this. Slope is positive. So going up or coming down. बोला going up or coming down. U or D. Up or down. विचार करा. Think for it. Yes, all of you are giving the correct answer. So you got it. It's going up. It's going up. Coming down पण काढता आला असता जर स्लोप निगेटिव्ह असता तर. If the slope were negative, we could have written it, or we could have drawn it coming down. त्याच पॉइंट मधनं coming down. This point has coordinates. X coordinate 0, y coordinate is 1, and the equation of line is y equal to 3/2x plus 2/2. 2/2 means 1. 3/2x plus 1. That's the equation of given line. This is how graphs of straight line can be plotted. Graphs of straight line can be plotted. And here also you can observe angle made by the given line. Angle made by the given line
with the positive x-axis is a acute angle, and for acute angle means angle in the first quadrant, tan theta is positive. Yes, the slope value is positive. The slope value is positive. Therefore, tan theta equal to slope equal to positive. First quadrant मध्ये all are positive ना, मग tan पण positive असणार. One more example. Do it. 2y plus 4x plus 2 equal to 0. Draw it. Try to draw the graph of this line. Arrange y equal to something. Then check y intercept is positive or negative. Check slope is positive or negative. Then draw the graph. करा बाळांनो, ट्राय करा. झालं की रिप्लाय करा मी डन. D for done. आफ्टर डुईंग रिप्लाय मी डन. ग्राफ प्लॉट करायला शिकलात तुम्ही आज. लाईन वाले ग्राफ ड्रॉ करायला शिकलात. सर 2y is equal to minus 4x minus 2 divide by 2. Put this 2 on the left hand side. Minus 4x upon 2 minus 2 upon 2 minus 2x minus 1. बघा बाळांनो जमतंय का? काय केलं मी पहिल्यांदा हे 4x आणि 2 राईटला पाठवलं. 4x became minus 2 minus 4x. This 2 became minus 2. 2y as it is. 2y as it is. Now this 2 in the denominator of the right hand side. So y is equal to minus 4x upon 2 minus 2 upon 2. त्या minus 4x ला upon 2 केलं, त्या minus 2 ला पण upon 2 केलं. हा 2 राईट साईडला डिवाइड करायला आणला. So minus 4 upon 2 is minus 2. Minus 2 upon minus 2 is 1. चेक करा बाळांनो. रिप्लाय मी डन. ग्राफ झाला की डन सांगा मला. स्मॉल डी. गुड. डीरा, तन्वी, शीतल. देवी, पार्थिवी, स्मॉल डी. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. झाले का बघा. सोहिनी, कंपेअर करा त्याला y इक्वल टू mx प्लस c बरोबर. कंपेअर विथ y इक्वल टू mx प्लस c. स्लोप आला बाळ निगेटिव्ह, y इंटरसेप्ट पण बाळ निगेटिव्ह. सो y इंटरसेप्ट सर -1, y इंटरसेप्ट -1. कोऑर्डिनेट्स काय असतील? x कोऑर्डिनेट 0 असताना y कोऑर्डिनेट -1, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1, and slope of -2. So line will be coming down. Line will be coming down. Slope is negative, -2 slope. Line will be coming down from this point. You can observe the angle made by given line with the positive x-axis is the obtuse angle. So slope has to be negative. Slope negative येणार होताच. This should be the line. Check करा बाळांनो, समजतंय का? Are you getting this? This is the line and equation. This equation 2y plus 4x plus 2. 2y plus 4x plus 2 equals to 0. 2y plus 4x plus 2 equal to 0. या लाईन साठी इक्वेशन झालं. डन. y on the y axis, x on the x axis. y axis वरती y आहे, x axis वरती x आहे. In this way you can draw the graphs of the straight line. So check kara, are the graphs of straight line clear to all of you? Everyone reply me in the chat box so that we can move to the graphs of parabola. Graphs of parabola. Reply me in the chat box. Graphs of straight line clear and written. See, सगळे straight line चे ग्राफ समजले का बघा बाळांनो? पुढे जायचं आपल्याला का? Very good. Chalo. Now everyone concentrate on the graphs of parabola. This is straight line. नावाचा एक curve आहे. Straight line is a type of curve. Just like that, we have the curve called as parabola. So
So write down second type of graph called as parabola. Okay, fine, no problem. So general equation of the parabola is y equal to ax square plus bx plus c. A comma b comma c are constants, can be positive or negative, and they can be positive and negative. A B C काय आहेत constant number आहे, and they can be positive or negative. Okay, and of course value of a should not be equal to 0. If value of a is equal to 0 तर a into x square टर्मच गायब होईल. मग काय येईल y equal to bx plus c. Y equal to bx plus c will be similar to y equal to mx plus c. It will become straight line. Okay, so sir, you want quadratic? Yes, I want quadratic. I don't want x raised to 1. X raised to 1 is called as linear. So लाईनच्या इक्वेशन मध्ये x raised to maximum किती असतं? x raised to maximum 1च असतं. So this kind of equations are called as linear equations. कारण x raised to maximum किती आहे? 1 आहे, म्हणून त्याला linear equation म्हणायचं. Here x raised to maximum किती आहे? 2 आहे. So it is called as quadratic. It is called as quadratic in x. कारण x raised to maximum किती आहे? इथं 1 आहे, इथं 2 आहे. Here we have x raised to 1, here we have x raised to 2. So x raised to maximum is 2. So it is called as quadratic. If x raised to maximum value 3 असेल, if you have x raised to maximum value 3, then you will say cubical equation in x. Cubical equation in x. Right now it is quadratic equation is x. So graphs of quadratic equations are called as parabola. Okay sir. आता quadratic पाहिजे ना, म्हणजे x square चा coefficient. This is called as coefficient of x square. B is called as coefficient of x. B is called as coefficient of x. A is called as coefficient of x square. You want the quadratic in x. मग x square पाहिजे ना. If x square you want, then a should not be equal to 0. Then a value should not be equal to 0. Otherwise, if a is 0, then x square term will become 0. 0 into x square will become 0. It will become linear equation. X raised to 1 will. परत straight line चा ग्राफ येईल. नको, आम्हाला पॅराबोलाचा ग्राफ पाहिजे आहे सर. बघा बाळांनो, काय काय कंडिशन्स आहेत. कंडिशन्स अशा आहेत. If a is greater than 0, a, b and c can be positive and negative. If a is greater than 0, पॅराबोला opens up. पहिल्यांदा फक्त लिहून घ्या, नंतर आपण ड्रॉ करू. पॅराबोला और ओपनिंग अपवर्ड असणार. ओपनिंग अपवर्ड, पॅराबोला वरती ओपन होतो. जस्ट राईट ओपनिंग अपवर्ड. त्याचं मिनिंग काय आहे, कसं ड्रॉ करायचं सांगेन मी तुम्हाला. ओपनिंग अपवर्ड. ओके सर, म्हणजे ए पॉझिटिव्ह असेल, ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह. देन ए इज लेस दॅन 0 म्हणजे ए जर निगेटिव्ह असेल. ओपनिंग डाउनवर्ड, इट ओपन्स डाउनवर्ड. ओपनिंग डाउनवर्ड. ओके, इट ओपन्स डाउनवर्ड. नेक्स्ट, इफ सी इज इक्वल टू 0, बी आणि सी 0 असू शकतात तर काय अडचण नाही. त्यातला सी जर 0 असेल, पासेस थ्रू ओरिजिन. पॅराबोला सी जर 0 असेल, पॅराबोला पासेस थ्रू ओरिजिन. स्किप ऑन राइटिंग. पासेस थ्रू ओरिजिन. ऍक्च्युअली दिस सी इज अगेन अ वाय इंटरसेप्ट. सी काय आहे, परत वाय इंटरसेप्टच आहे. वाय इंटरसेप्ट कसं काढतात. पुट दी व्हॅल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, चेक व्हॉट इज वाय कोऑर्डिनेट. एक्स ची व्हॅल्यू 0 टाका, वाय चा कोऑर्डिनेट चेक करा, वाय इंटरसेप्ट कळतो. एक्स ची व्हॅल्यू 0 टाकली, इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 0, सो 0 स्क्वेअर इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0. एक्स 0 टाकला की वाय किती येणार, सी येणार. म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट 0 असताना वाय ची व्हॅल्यू सी असते. सी ची व्हॅल्यू जर 0 असेल, सी ची व्हॅल्यू 0 असेल आणि एक्स च्या व्हॅल्यूज पण तुम्ही 0 टाकल्या, सो 0 स्क्वेअर इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0, अँड अगेन सी इज ऑल्सो 0. अगेन सी इज ऑल्सो 0. म्हणजे काय, एक्स ची व्हॅल्यू आणि सी ची व्हॅल्यू 0 टाकली, एक्स ची व्हॅल्यू आणि सी ची व्हॅल्यू जर 0 असेल
तर y ची व्हॅल्यू पण 0 येणार, म्हणजे पॅराबोला ओरिजिन मधून पास होणार. या 3 गोष्टी पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड दीज 3 थिंग्स फर्स्ट. लेट अस ट्राय टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स. पहिल्यांदा हे ग्राफ्स बाळांनो ड्रॉ करायचा प्रयत्न करूया. पॅराबोला कसा दिसतो? लाईन कशी दिसते माहित आहे सगळ्यांना, पण पॅराबोला कसा दिसतो माहित नाही. लेट अस ट्राय टू ड्रॉ इट. हळूहळू समजेल. इनिशियली फक्त ड्रॉ करा. काय काय सांगतोय बघा. इट इज व्हेरी सिम्पल, नॉट अ बिग डील फॉर यू. जस्ट कीप ऑन ऑब्झर्विंग अँड लिसनिंग. लक्ष देऊन ऐका. ओके सर, वी आर लर्निंग न्यू थिंग, सो वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट, वी हॅव टू फोकस. फाईन. आता बघा मला, हा जो काय पॅराबोला आहे, त्याच्या ए ची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल, ए पॉझिटिव्ह असणार एक इक्वेशन मी लिहितोय, y इक्वल टू 2x². 2 पॉझिटिव्ह आहे. मग पुढे काय मॅटर करत नाही. पुढे काय पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे मॅटर करत नाही. मग पुढच्या टर्म्स तुम्हाला ज्या पाहिजेत त्या लिहा. काय लिहूयात? 2x² प्लस 5x. आता हा सी आयदर 0 घ्या किंवा नॉन 0 घ्या, काहीतरी घ्या. पॉझिटिव्ह घेऊयात, प्लस 3 घेऊयात. सी इज अ वाय इंटरसेप्ट. सी काय आहे? वाय इंटरसेप्ट. म्हणजे x 0 टाकला, 2 इंटू 0² प्लस 5 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 0. x 0 असताना y किती आला? 3 आला. x 0 असताना y किती आला? 3 आला. सो वाय इंटरसेप्ट पॉझिटिव्ह आला. बर, ए पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे बघा. सी तर तुम्हाला 3 मिळाला. सी किती मिळाला तुम्हाला? 3 मिळाला. सो याचे कोऑर्डिनेट 0,3 असतील या पॉइंटचे. बर, ए काय आहे बघा? x² चा कोएफिशियंट म्हणजे ए काय आहे बघा? ए इज पॉझिटिव्ह नंबर. ए इज पॉझिटिव्ह नंबर म्हणजे पॅराबोला ओपनिंग अपवर्ड. पॅराबोला कसा आहे? ओपनिंग अपवर्ड आहे सर. सर्कल नाही आहे ते, सेमी सर्कल पण नाही आहे, पॅराबोलिक आहे. दिस कर्व इज कॉल्ड एज पॅराबोला. स्मूथ एक कर्व काढा. काढला का? दिस काइंड ऑफ कर्व. सो at this point you can have the coordinates 0,3. y इंटरसेप्ट आहे बघा तिथं. समजलं का बघा? ए पॉझिटिव्ह आहे, हियर ए पॉझिटिव्ह अँड सी इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. सी ची व्हॅल्यू एक पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे तो इथं आहे. सी ए किती आहे? +2 आहे तुमचा. ax² प्लस bx प्लस सी. ए काय आहे? +2 आहे आणि सी काय आहे? +3 आहे. सी काय आहे? +3 आहे का? ax² प्लस bx प्लस सी. हा ग्राफ कळाला का? रिप्लाय करा मला चॅट बॉक्स मध्ये. एव्हरीवन रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. इज दिस ग्राफ क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? वाय इंटरसेप्ट म्हणजे सी. हळूहळू कळायला चालू होते आता. करेक्ट. आणि ओपनिंग अपवर्ड म्हणजे वरती ओपन झाला. वरती ओपन म्हणजे कसा काढायचा बघा इथं. ओपनिंग डाऊनवर्ड पण काढतो, मग तुम्हाला ओपनिंग अप ओपनिंग डाऊन दोन्ही कळेल. आता बघा बाळांनो, y इक्वल टू ऑब्झर्व करायचं फक्त 2x² प्लस 5x प्लस 3. आता प्लस 3 च्या ऐवजी इन्स्टेड ऑफ +3 लेट मी टेक -3. -3 म्हणजे तुमचा y इंटरसेप्ट. सो इथं -3 झाला. ax² प्लस bx प्लस सी. ax² प्लस bx प्लस सी. सी किती झाला? -3 झाला. दिस कोऑर्डिनेट इज -3. ओके सर. ax² y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी. सो इथं y इंटरसेप्ट काय झाला? y इंटरसेप्ट झाला -3. सो निगेटिव्हला घेतला. बरं, ए पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे? सर ए इज पॉझिटिव्ह. ax², ए इज अ पॉझिटिव्ह +2. पॉझिटिव्ह मीन्स ओपनिंग अपवर्ड. असा एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करा बघा. ओपनिंग अपवर्ड. जमला का बघा? इट शुड बी दिस ग्राफ. हियर c is equal to -3 and a is equal to +2. ax² plus bx plus c. c is -3 and a is +2. असा ग्राफ येणार. ओपनिंग अपवर्ड्स कारण a पॉझिटिव्ह आहे आणि c -3 आहे म्हणून इथनं पास होणार. पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स.
क्लियर अँड रिटन. CW सेकंड ग्राफ कळाला का बघा. व्हेरी गुड. 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 असा काहीतरी येईल ग्राफ त्याचा. Now one more graph, let us try to draw. Everyone concentrate again. Y equal to minus 2x square plus 5, and let's not write any other value. Let's not write any other value. So आता बाळा या इक्वेशनला व्यवस्थित बघा. y इक्वल टू ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. सर bx नाहीच आहे. देर इज नो bx टर्म हिअर. या इक्वेशन मध्ये बाळा b ची व्हॅल्यू 0 आहे. इन दिस ग्राफ वी हॅव b व्हॅल्यू इक्वल टू 0. पहिल्यांदा a ची व्हॅल्यू बघा. ax स्क्वेअर, a इज मायनस 2, a इज मायनस 2, ax स्क्वेअर प्लस bx. x वाली टर्मच नाही आहे. वी डोंट हॅव x वाली टर्म. वी डोंट हॅव x वाली टर्म मीन्स b ची व्हॅल्यू 0 आहे. ax square plus bx, x वाली टर्म नाही means b is equal to 0. There is no term having x, it means b equal to 0. What is c? c is equal to 5. c किती आहे बाळ याचा? 5 आहे. c किती आहे बाळ? 5 आहे. c 5 आहे. इथं असणार c 5 पॉझिटिव्ह आहे ना, c 5 वाला. बर, a काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे? सर a is negative. a is negative. a is negative. So opening downward. So it is opening downward. समथिंग लाईक दिस. असा काहीतरी असेल ग्राफ. सो ग्राफचा अंदाज आम्हाला आला पाहिजे. नेचर ऑफ द ग्राफ वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट. कळलं का बघा? बोला बाळांनो. ओपनिंग डाऊनवर्ड विथ सी पॉझिटिव्ह प्लस 5. बी 0 आहे. 0 आहे तर 0. बी कडे बघायचं नाहीये ना आपण, ए आणि सी कडे बघायचं. एव्हरीवन रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. समजा लागले का बाळांनो? करा बोला. थोडं थोडं आता आम्हाला ग्राफचं नॉलेज यायला सुरू झालं. Very good. Correct. Good. Good. खाली. Good. Clear. Fine. आता बाळांनो स्पेशल केसेस, काही स्पेशल केसेस सांगतो, लिहून घ्या फक्त. जस्ट कीप ऑन मेकिंग अ नोट. स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस काय काय सांगते बघा. y प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर म्हटलं तर ग्राफ पॅराबोलिक येणार, कारण इथं क्वाड्रॅटिक झालं ना. सो पॅराबोलिक ग्राफ येणार. y प्रपोर्शनल टू एक्स म्हटलं, एक्स रेस टू 1 आहे ना, सो लिनियर ग्राफ येणार. ग्राफ कसा येणार? लिनियर येणार. हे लक्षात ठेवायचं पहिल्यांदा. असं पण होऊ शकते सर, x proportional to y square. Yes, again graph is parabolic. Again graph is parabolic. Sir, this can also happen. X proportional to y. Again graph is linear. X proportional to y म्हणा किंवा y proportional to x म्हणा. Y proportional to x square or x square proportional to y or x proportional to y square. असं पण चालेल ना. Quadratic in y झालं आता ते. It is quadratic in y. It is quadratic in y. Give me 1 second. Y proportional to x square, parabolic. Y proportional to x, linear in x. Quadratic means parabola. Linear, x raised to 1 means linear. X raised to 2 means parabola. Now x proportional to y square झालं तर, जसं y proportional to x square आहे, तसं x proportional to y square झालं तर अल्टिमेटली क्वाड्रॅटिक मिळालं. x मधलं नाही मिळालं, y मधलं मिळालं. सो फॉर क्वाड्रॅटिक पॅराबोला. फॉर क्वाड्रॅटिक पॅराबोला. रिव्हर्स केस, याची पण रिव्हर्स केस करा. y proportional to x आहे, तसं x proportional to y असेल तर y raised to 1 ना. लिनियर इक्वेशन इन y raised to 1 आहे म्हणजे लिनियर म्हणायचं. सो अगेन यू विल गेट लिनियर इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन, लिनियर ग्राफ. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, पॅराबोलिक ग्राफ. लिनियर इक्वेशन, लिनियर ग्राफ. लिनियर मीन्स रेस टू 1 वाला.
अँड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मीन्स पॅराबोलिक ग्राफ. ओके, सो काय काय सांगतोय बघा आता. आता काय काय स्पेशल केसेस सांगतोय, ऑब्झर्व करा. y इज इक्वल टू 5 और इन जनरल पहिल्यांदा लिहू. y इज इक्वल टू ax स्क्वेअर. ओके, then y is equal to minus ax square, then x is equal to ay square and x is equal to minus ay square. चेक करा, ऑब्झर्व करा. या सगळ्याची ग्राफ थोडासा विचार करूया. y प्रपोर्शनल टू x स्क्वेअर. आता x स्क्वेअरचा कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे. कम्पेअर करा ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. या ग्राफ साठी b आणि c दोघं पण 0 आहेत. फॉर दिस ग्राफ b अँड c बोथ आर 0. स्लोली अंडरस्टँड करा. एक ग्राफ फक्त प्लॉट करू, बाकीचे उद्या प्लॉट करू. ओके, y इक्वल टू ax स्क्वेअर. बघा, a तर पॉझिटिव्ह नंबर आहे, मायनस a हा निगेटिव्ह नंबर आहे. a हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे, मायनस a हा निगेटिव्ह नंबर आहे. बर, स्लोली ट्राय टू अंडरस्टँड. बर, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. सर bx ची टर्म नाही आहे, c ची टर्म नाही आहे. c ची टर्म नाही आहे म्हणजे पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके सर. अँड y प्रपोर्शनल टू x स्क्वेअर आला ना, सो ओपनिंग अपवर्ड की डाउनवर्ड? ओपनिंग अपवर्ड की डाउनवर्ड? बोला बाळांनो. पॉझिटिव्ह नंबर आहे, u और d. a इज पॉझिटिव्ह नंबर, a इज पॉझिटिव्ह, मायनस a इज निगेटिव्ह. सो ओपनिंग अपवर्ड आला. ओपनिंग काय आला? अपवर्ड आला सर. सो हा ग्राफ झाला बाळ y इक्वल टू ax स्क्वेअरचा. दिस ग्राफ इज y इक्वल टू ax स्क्वेअर. ओके सर. आता बाळ y इक्वल टू मायनस ax स्क्वेअर, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. a तर निगेटिव्ह झाला, जो काय x स्क्वेअरचा कोइफिशियंट आहे तो निगेटिव्ह आहे. सो ओपनिंग डाउनवर्ड करा. प्लस bx प्लस c. bx ची टर्म नाही आहे, c ची टर्म नाही आहे. c ची टर्म नाही आहे म्हणजे पासिंग थ्रू ओरिजिन आणि ओपनिंग डाउनवर्ड. बघा, हळूहळू समजायला लागलंय का? नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी दिस. y इक्वल टू मायनस ax स्क्वेअर झाला, कारण x स्क्वेअरचा कोइफिशियंट निगेटिव्ह आहे. सो ओपनिंग डाउनवर्ड आला. ओपनिंग डाउनवर्ड आला सर. येस. आता बाळ गंमत मला सांगायची जी तुम्हाला आहे ती अशी आहे. सर इन्स्टेड ऑफ y, व्हॉट इफ वी राईट x इक्वल टू ay स्क्वेअर. y काय y आता इथं कसं असणार? ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c. जसं ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c असतं. जस्ट लाईक ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c, हिअर वी हॅव ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c. ओके सर, by and c आर these terms are absent. ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c. by ची पण टर्म नाही, c ची पण टर्म नाही. c ची टर्म नाही म्हणजे काय? जसं y इंटरसेप्ट, जसं आपण x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बोलतोय, इथं काय म्हणायचो आपण? y इक्वल टू, इथं बघा, जेव्हा आपण असं लिहायचो y इक्वल टू ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c म्हणायचो, तेव्हा हा कोण होता? y इंटरसेप्ट होता. ओके, तसं आता मी काय म्हणायला लागले बाळ? x इक्वल टू ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c. हा y इंटरसेप्ट होता. आता हा कोण असेल? x इंटरसेप्ट असेल. हा कोण असेल? x इंटरसेप्ट असेल. ओके, सिंपल आहे. सो x इक्वल टू ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c. प्लस by प्लस c ची टर्म नाही आहे म्हणजे x इंटरसेप्ट किती आहे? 0 आहे सर. x इंटरसेप्ट किती आहे? 0 आहे, कारण त्याच्यामध्ये बाळ by प्लस c ची टर्म आहे का? नाही, नुसती ay स्क्वेअर ची टर्म आहे. by प्लस c नाही आहे म्हणजे 0 आहे. सो x इंटरसेप्ट 0 आहे म्हणायचं. ओके, x इंटरसेप्ट 0 म्हटला. आता या केसमध्ये काय म्हणायचो आपण? ओपनिंग अप किंवा ओपनिंग डाऊन म्हणायचो. ओपनिंग अप किंवा ओपनिंग डाऊन म्हणायचो. तसं आता हा a जर पॉझिटिव्ह असेल, y बघताना कसं बघणार तुम्ही? y ऍक्सिस कसा असतो? अप किंवा डाऊन असतो. y ऍक्सिस कसा असतो? अप किंवा डाऊन असतो. म्हणून त्याला ओपनिंग अप आणि ओपनिंग डाऊन म्हणतात. पण बाळांनो, x कसा असतो? राईट आणि लेफ्ट असतो ना.
एक्स कसा असतो, राईट आणि लेफ्ट असतो. सो हा जर ए पॉझिटिव्ह असेल, हा ए जर पॉझिटिव्ह असेल तर एक्स ला म्हणायचं राईट वर्ड, ओपनिंग राईट वर्ड. काय म्हणायचं? ओपनिंग राईट वर्ड. हा कुठला ग्राफ आहे बघ? एक्स इक्वल टू ए वाय स्क्वेअर. बघा बाळांनो, जमलं का? ओपनिंग राईट वर्ड केला ना. जसं वाय ला ओपनिंग अप आणि डाऊन केलं असतं, तसं एक्स ला कसं केलं असतं? ओपनिंग राईट आणि ओपनिंग लेफ्ट. ओपनिंग राईट केव्हा आहे ना? जेव्हा हा ए पॉझिटिव्ह आहे, वाय स्क्वेअरचा कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे. बोला, समजतंय का? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. इज दिस क्लिअर? हा पॅराबोला क्लिअर झाला का? पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक्स इंटरसेप्ट 0 आला त्याचा, आणि ओपनिंग राईट वर्ड आला का? त्याला राईट वर्ड पॅराबोला म्हणतात किंवा ओपनिंग राईट वर्ड पॅराबोला म्हणतात. हळूहळू समजायला चालू होईल. बघा, आज काहीतरी नवीन शिकायला मिळालं तुम्हाला. परत बाळ ऑब्झर्व करा सगळ्यांनी इथं, एव्हरीवन. आता एक्स इक्वल टू मायनस ए वाय स्क्वेअर आहे. एक्स इक्वल टू मायनस ए वाय स्क्वेअर आहे. सर बी वाय प्लस सी ची टर्म अब्सेंट आहे, म्हणजे बी पण 0 आहे आणि सी पण 0 आहे. सर सी 0 आहे म्हणजे एक्स इंटरसेप्ट 0 आहे. सी 0 आहे ना या ग्राफचा. एक्स इक्वल टू मायनस ए वाय स्क्वेअर एवढंच आहे. सी 0 आहे त्याचा. सी 0 आहे म्हणजे एक्स इंटरसेप्ट 0 आला, म्हणजे ओरिजिन आला, आणि मायनस ए वाय स्क्वेअर. आता एक्स कुठं ओपन होणार? एक्स कुठं ओपन होणार? वाय स्क्वेअरचा कोइफिशियंट निगेटिव्ह आहे. वाय स्क्वेअरचा कोइफिशियंट निगेटिव्ह आहे म्हणजे लेफ्टला ओपन होणार तो. सो असा ग्राफ यायला पाहिजे बघा. सो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू, सॉरी y नाही सर, x इक्वल टू, एक्स कुठे ओपन झालाय? लेफ्टला. का? वाय स्क्वेअरचा कोइफिशियंट निगेटिव्ह आहे, मायनस ए वाय स्क्वेअर. बोला बाळांनो, ग्राफ क्लिअर झाले का? When to draw which graph? Are the things taught in today's lecture clear to all of you? Are all the things taught in today's lecture clear to all of you? समजलंय सगळ्यांना? जमलंय? व्हेरी गुड. गुड. एन्जॉयड? लर्न समथिंग न्यू? थोडंसं नवीन समजलं? आज रिवाइज करायचं. ओके, यू हॅव टू रीड दिस ट्वाइस टुडे अँड दी प्रिव्हियस फॉर्म्युली दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. काही बेसिक्स आहेत. एक पहिला महिना आपल्याला, फर्स्ट मंथ वी हॅव टू रिमेंबर सम बेसिक्स. ओके, दॅट वी आर डुईंग. You will learn something new. You have to remember that we will use in upcoming chapters. Okay, chalo, bye bye everyone. Have a good day and nice day to all of you. Enjoy your day as well as study. Okay, chalo, bye. Let me end the lecture.